نعم أستاذ. واي فاي بطيء، بطيء صوتك بيصلي بعدين. ما بعرف. طيب probability of B, where B is the event, the obtained number is 7. نعم أستاذ. Event B, the obtained بي number is 7. Obtain the number 7. Obtain the number 7. أوكي، هو نمبر 7 البي. ايه أوكي، بنحط 7 over 12. ليش 7؟ ليش لأنه حطيت over 12؟ البي هي 7، إنه نمبر 7 أوف، كيف بدي أقول لك، يعني هي بالمرتبة السابعة لهودي الطبقات. تعال. طب ليك هيدي ال A هون كان the obtain the number 2. Obtain the number 2. هون حطينا 1 صح over صح، البي 12. هي طابة وحدة. 1 ايوه over 1 over 7. 1 over 12 12. كمان. 1 over 12 مش 7 over 12. يعني ما لها علاقه شو محطوط عليها النمبر هيدا الماربل. أنا فكرت هذه الطابة فيها 7. لا واحد. Thank you. The third one, probability of C, where C odd number. Celine? أستاذ. Yes. What's the probability of C? أول شي عنا 6 odd numbers. 6 odd numbers. يعني 6 over 12. Thank you. Okay. Part 4. Obtain the prime number. دانيال. روحوا يا عمي سجلت. Probability of prime. of شو؟ Prime. ايه عنا 2 و 3 و 5 2 3 5 و 7 7. 8 لا 9 لا 10 لا 11. So هذا طلع يعني 1 2 3 4 على 12 5. على 5 1 قصدي. 2 3 4 ايه 5. ايه ايه 2 3 5 7 11. إذا هون here the numbers or prime number and 2 3 5 7 11. Thank you. Part 5. أهلا. Probability of E, where E is a multiple, or the number is a multiple of 3. عمر بعده معي؟ عمر؟ معك أستاذ. Yeah. What is the probability of E? Multiple of 3. Do you know the multiples of 3? ده شو؟ ما سمعت. Multiple of 3. 3 6 9 9. وشو كمان؟ 12 15. قديش طلعوا؟ لا 15 موجودة هون؟ لا يعني لحظة، قلنا 3 6 9 4. يعني what do I write? What will be the probability?
1 over 4. لا بدنا اقول نفس الغلط اللي ما بدي اشوفه. مش انه عندنا 4 and we are selecting 1 so it will be 1 over 4. لا we are selecting from 12 يعني the total is 12 and how 4 many على 12 multiple. وبيكون 4 على 12 يعني. Okay, which is 1 over 3. Thank you. يعني Probability of F. عمر يا عمر ما معك بنفجر الامتحان اليوم إن شاء الله. بس بعد عنه وانت عم تفجره بس ما يصير لك شيء. ما يهمك. دارس منيح محضر منيح نعم. محضر منيح. إن شاء الله. يلا ان شاء الله خير. good luck. طيب Thank you. divisors of 6. divisors of 6 ليه محتار؟ يا أستاذ يلا what are the divisors of 6? 6 و 12. divisors not multiple. 2 3 بس. بس والone with 6 1 6 يعني 4 على طول. 4 over 12 which is 1 over 3. So here divisors of 6 1 2 3 and 6. Multiple of 3 we have 3 6 9 12. Part 7 probability of G where G even multiple of 3 even multiple of 3. اليسار هذا جواب لسؤالك. يلا اليسار هلا فتت. بس يا ريت تعلي صوتك لانه كثير الصوت غني وواضح. بس هلا فتت ما كنت عارفة صراحة شو عم بيصير. بسيط. كنا عم نقول هون we have a jar that contains 12 marbles numbered from 1 to 12. Okay. طيب in part 7 طبعا هون one marble is selected. In part 7 the question what is the probability that the number obtained is even multiple of 3. هذا جواب لسؤالك كنت عم تسأليني عنه قبل شوي. شو يعني even multiple of 3؟ يعني it is at the same time. multiples ل 3 لازم يكونوا even. Exactly. يعني هون satisfying two conditions. It is even and multiple of 3. هاي and كنت عم تسأليني عنها. And it should satisfy both. So here the number obtained should satisfy both conditions. Should be even and should be multiple of 3. We don't multiply. هون عم نحكي عن event or outcome satisfying more than one condition. Or an outcome satisfying the first event, satisfying the second event. Where the first event, it is even, the second event, multiple of 3. You got the point? Yes. Okay, طيب. What do I write? What are the numbers that are even and multiple of 3? اللي انت كنت عم تفكري فيه انه يكون multiple of 3 بس even. اوكي اول شيء ال 3 يعني 3 times 1 3 و 3 هو even. 3 is even. ازعل منك ها؟ انا دائما ببلش عدهم من الاول كرمال هيدا. خذي راحتك. بس مش كثير يعني. طيب شو بيطلع معنا؟ ال 6. What else? 6 وال
12 ايه و وبس. بس 6 and 12. اوكي ليك ببارت 5 ما بعرف اذا كنت موجوده ولا لا. In part 5 the question was E multiple of 3. The multiples of 3 are 3, 6, 9, 12. طب الايفن بيناتهم عندك 6 و 12. 3 is odd, 9 is odd. لازم هون the multiple of 3 even multiple of 3 and 6 and 12. So what will be the probability, Alisa? استاذ يعني بحط فوق ال 3 وال 12 وتحت over total، يعني بس ما عارفة فوق شو بدي اعمل فيهم، يعني انه اوكي the number of outcomes عددهم. يعني انا طلع معي ال 12 وال 3 12 and 6. وال 6 يعني كم واحد؟ 2. حط 2. The number of outcomes. Here we put 4 in part 5. We put 4. Why? Because we have 4 favorable outcomes. اللي هن 3, 6, 9, 12. اوكي فهمت. Okay. طيب. The last one. Thank you, Alisa. Probability of H, where H is the number is odd or multiple of 3. Odd or multiple of 3. لين مختار او هلا كان دورك لين مختار باسل باسيليوس معنا. Yeah. Yes. Or multiple of 3. طيب. طيب. Plus minus minus 2 over 12. صح. طيب. مثلا ليك رح اكتبها هون part 8. Probability of H the probability of odd or multiple of 3 according to the way you are stating. It's probability of odd or union plus probability multiple of 3 minus the probability of odd and the intersection multiple of 3. Probability of odd, you have 6 odd numbers, so 6 over 12. Multiple of 3, E, 4 over 12, minus odd and multiple of 3, we have 2 numbers, 3 and 9. Okay, مثل هيدي even and multiple of 3. So minus 2 over 12, then the answer will be 8 over 12, which is 2 over 3. This is the first way. Second way. استاذ فيني اقول لك كيف؟ تفضل. هلا انا شوف شو عملتها، حطيت انه عندنا الاود هن 1 و3 و5 و7 و9 و11، هودي 5 و لا 6، وعندنا بالمالتيبل 6 و9، فصاروا 8 over 12. 6 و 12.
6 و 12 ايه صح. ايه هيك It's 8 over 12. مظبوط. هاي السكند way. اسهل. Second way, you list the numbers that are odd or multiple of 3. طيب اللي هن odd عندك 1 3 5 7 9 11. طيب المultiples of 3 عندك 3 already listed. We have 6 not listed, so you add it. We have 9, we have it. We have 12 بنزيدها مش موجودة. Okay, the total will be 8, so 8 over 12. Okay? بسيطة لسه. بس كيف 8 على 12 كيف جبناهم 8 هو عم بيقول odd or multiple of 3. هات نشوف. Like احط النمبرز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. I'm going to circle the numbers that are odd or multiple of 3. 2, is it odd? Oh, sorry, 1. Is it odd? ايه بس ما انا منطقي. Okay. بس ما بيقول or. مش انه بقول and. طيب 2. Is it odd? نو لا Is it multiple of 3? لا إذن هيدا لا. 3. Is it odd? يس Okay. It is also multiple of 3 بس خلص satisfying one of the conditions. 4. It's not odd. It's not multiple of 3. هيدا لا. 5. It is odd. طيب 6. Is it odd? نو بس هي multiple of 3 بس هي multiple of 3. 7. It is odd. 8. لا odd ولا multiple of 3. 9. It is odd and it is multiple of 3. 10. It is not odd, not multiple of 3. 11. It is odd. 12. It's not odd but multiple of 3. Count it. 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي اللي هو لانه بس انه كاتبين لنا اور فمشان هيك اخذنا بيناتهم صح؟ لأنه كتب لك or. اوكي خلص صح. ثانك يو Satisfying one of the conditions or both. Welcome. طيب. Next, exercise number 9, 10. Do you have any questions? في حدا عنده أي سؤال؟ وين رحنا الباقيين؟ Yad left the meeting also. بلش تنقطع الكهرباء تخمين؟ وقام كمان left. Exercise number 10. A survey was done among the students of a class on the sport they practice, basketball or volleyball. The results are shown in the diagram. There's another diagram showing the results of the survey. We have the volleyball, basketball, then we have 8, and here we have 6, 12, 4. As a survey was done on a certain number of students in a certain class according to the sport they like to practice, and we have this result. The first question I asked, what is the number of students in this class? What is the number of students in this class?
34. كيف طلع معك 34؟ لين 20 بعتقد قد ايه؟ 20 لأنه 12 بيلعبوا باسكت و8 بيلعبوا فولي بول، والستة هودي بيلعبوا يعني واحد، يعني الستة هن اللي بيلعبوا فولي بول وباسكت سوا، يعني الاثنين سوا. بس في 4 اوكي. بنلعبوا. بس هو لأنه سألنا بالصف كله صح؟ صح. طب إذا جمعناهم بيطلعوا 34. كيف إذا جمعتيه بيطلع 34؟ مع 12 و 6 20 28. مظبوط 34. خليني لازم نشوف الكالكوليتر. أول شي 4 و 6 تعال. اوكي 30. اوكي. اوكي. سيلين، اللي انت عم تفكري فيه صح، انه we have the 8 we have 8 they play only volleyball, 12 they play basketball, and 6 they play both volleyball basketball. وهيدي الفور شو هني هودي؟ او الفور أستاذ أنا كنت عم غلطتها للين بس. أكيد. مغطى منها لحالها كانت ما كانش في داعي حضرتك. طيب هودي الفور شو هني هودي؟ بحس هودي ما فور. بيعملوا شيء. هودي التنابل ما بيعملوا شيء. They don't play football, volleyball, they don't play basketball. هلا مش شرط، يمكن they play football. They play ping pong. شو بعرف؟ يمكن. المهم they don't play football, volleyball, they don't play basketball. طيب. هذا كان أول part. What is the total frequency of this class? يعني the total number of students is 30. 8 plus 6 plus 12 plus 4, which is 30. 30 students. طيب. With one remark. Sorry. علي. طيب. هون بس شغله زي 12 6. If you consider this set basketball 12 and 6, here you don't have to understand that from this 12 or from these 12 students we have 6 they play basketball, or for example here for the volleyball we have from the 8 students we have 6 play basketball. لا، انه مش معناته انه هون في عندي هني 8 الفوليبول هني كلهم سوا 8، في عندنا 6 they play basketball، يعني we still have 2 they don't play basketball. لا، هون الفوليبول كلهم سوا هني 14. Okay? We have 8 they play only basketball, volleyball, and we have 6 they play in addition to volleyball they play basketball. Similarly for the basketball players, we have 18 students they play both basketball and volleyball. Sorry, 18 students they play basketball. بس في معناته بين هود ال 18 في 6 they play volleyball. طيب part 2A. One student is selected at random. One student is chosen at random. What is the probability of the following? He practices basketball. Hamid? Yes. What is the probability he practices basketball? 12 over 30. خطأ. الحمد لله. ايه. طب شو؟ ما هن 12 يلعبوا فوتبول. أول شيء باسكتبول، فيش فوتبول بالموضوع. باسكت اوكي. ايه 12 هن صح ولا لا؟ لحظة
12 بلا 12 over 30. 1 على طلع 18. شغله. تطلع عندك part A وتطلع part E. parts A و E. اوكي، فينا نقول انه 12 over 26. خلصت. أول شيء the selected student, one student is chosen at random from the class. يعني from the 30. يعني مش من بين مجموعة هود اللي they play again. لا، من الكلاس كله سوا. اوكي، يعني 30 مظبوط. طلع شوف الفرق بين part A و part E. part A they play basketball. in part E نفس السؤال عم بقول لك they play only basketball. لكن في عنا 12 كمان بال6، مش كمان 6 هن بيناتهم بيلعبوا باسكتبول فوتبول those who play basketball من 6 and 12 يعني 18 صح. over 30. 18 over 30. and of course here you can simplify, divide by 6 you get 3 over 5. فإذا they play basketball البي هلا قبل شوي كنت عم بحكيها. they play basketball, we have 6 and 12, the total 18 students they play basketball. But when I say a student plays basketball, it doesn't mean he plays only basketball. Okay? طيب صح. لحظة أستاذ. نعم. هن بس اختاروا one student مش 18، يعني لازم تكون 1 over 18. رجعنا نفس الغلط اللي نبهتني. عمر وقع فيه ولا أنت وقعت فيه؟ هي على طول 1 من 18. إياك على طول. شوفي وجهة نظر. هلا بدك شوفي شو الغلط اللي انت عم تحكي فيه. هي قالت 1 over 18، ما هن 18 students وبدي واحد، فاذا 1 over 18. تفضل. لين هيدي متوسط هذا ال1 يلو، probability of yellow. طب بتطلع ولا في عندي 5 يلو وبدي وحده، فاذا 1 over 5. شو رايك؟ لا انه ما بعرف، انا خربطتني بس فوق بعدين عرفت انه هيك صح. طيب ليك لنفهم الفكره وتكون واضحه. اول شيء لين ما حدا قال انه select one من هود السلكشن، يعني it is not one of the basketball players. يعني ما حدا عم بيقول انه تعال جيب هودي جماعه الباسكتبول و select one student from this set. هاي اول نقطه. فاذا التوتال منه 18، التوتال not 18. التوتال will be 30 لانه I'm selecting one from the whole class. هلا بعدين when you study conditional probability وجيت قلت لك assume that the student is from or assume that the student plays basketball, what is the probability of blah blah blah. قلت لي مثلا total صار 18 لأن انت قلت لي assume that the student is basketball player، يعني من هون ل 18. لا، ما عندي هالكونديشن. قبل لك select one from the 30، فاذا total 30 منه 18. هاي اول شغله. ثاني شيء we said the probability of an event A, it is the cardinal of A over the cardinal of the sample space over the total. فاذا over the total اتفقنا انه هو 30.
ثاني شيء الكاردينال اوف A يعني number of basketball players. The number of basketball players. addition number of basketball players هو 18. That's an answer 18 over 30. اوكي خلاص فهمت. خلاص ثانك يو. Welcome. نعم. طيب بحل بعد هذا بوقف نترككم اياه بالاكسرسايز هوم. The second one probability of volleyball. ما بدي كمان كثير طول اللي عندنا امتحان. Volleyball Yes, Lee. What is the probability that he is a volleyball player? 8 plus 6 يعني لحظة يعني 14 over 14 غلطة أول غلطة ما عادش تسترجع. 14 over 30 يعني 8 plus 6 as in on volleyball the 8 plus 6 which is 14. نعم. سأل خلاص بلا مقدمات سأل. احتمال. The probability علم الاحتمالات. احتمال يعني انت لما تيجي تاخذ تلميذ شو الاحتمال انه يطلع هذا التلميذ هو basketball player. هي معناته probability that he is a basketball. اي اوكي طيب صارت شغله language يعني هو يمكن تفهم اكثر لانه لغتك. هو صحيح صحيح. هاي رح اوقف هون وراح اطلب منكم تحلوا exercise number 10 و 11 for next time بعد اسبوع. ماشي. في حدا عنده اي سؤال؟ لا استاذ شكرا. شكرا. welcome. باي. هلا. باي. enjoy your